like, subscribe and get notified. The villagers of Vilsao have successfully halted the dumping of construction materials by Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) for the controversial double tracking project. Fearing being landlocked, residents highlighted that there will be no access for the outside world to come at their doorsteps for help. The way we are treating Goa, very soon the locals of the land will also want to run away, said Alina Saldana. Yesterday in the afternoon, we went to meet the collector and we spoke to the collector and we said, since the matter is sub judice, it is in the courts and the courts have to decide. Let us wait, because any time and every time a matter is in the court, we have to wait for the court to take its decision and proceed accordingly. But so why is the work being allowed on the tracks? She says, yes, I will speak to them, but you give me in writing. Why do we have to give in writing? And it was already given in writing to her. And she had done nothing. So what are the agencies of law doing to protect Goa? It looks like there is an invasion on Goa, an invasion to destroy Goa. Every side we go, it is the same story, and I request the government to please do something to stop the destruction of Goa. Goa is a tiny state, loved by the whole world, and the way we are treating Goa at the moment, very soon Goa will become a place where even the locals of the land will. मुझे घर हिंगा चाहा लागींच जे जाग्यार आमी उबी हाय हे घरा फाटल्यान मुगे घर आहा आनी हांव कंप्लीटली लँडलॉक्ड आसा. म्हाका एक रिक्षा हाडूंक मेळना घरा कडेन. होच जागो रिक्षा हाडपाची. एक रिक्षा हाडूंक जाता, एक टू व्हिलर येता, एम्ब्युलन्स येना, एक गार्बेज वॅन येना, एक गॅस सिलिंडर वॅन येना, एक फायर ब्रिगेड येना. पूण ही रिक्षाय हाडटा तो रस्तो बंद केलो जाल्यार आमी हुंयच्यान वयतलीं दुयेंत जाल्यार. फाटल्यान दोयरो आहा, सायडीन सामकें लँडलॉक. मुगे घर आतां क्रॅक्सीन मोडों पावलां. एक वणटीसान दुसरी वणटीक गॅप ऑलमोस्ट 5 to 10 inches पावला ब्रॉड जमनीक. आनी तो दोनूय वॉल कॉलेप्स जाल्यार म्हज्यान तें घर सारकें करपाक जायना. आमी ह्या घरा आदले घर पोर्चुगीज कदंबा एरा घराचे कंपाउंडा भितर आसा आनी भायर तेंच्यांनी आमी माती उडयला. आतां ही लँडलॉक जाली. एक दुसऱ्याची गजाल आसा, आयज हे काम पळय आसा हे पळय इलिगल चल्लेलें आसा. कित्याक हिंगा लँड एक्विजिशन जावना, भाडकाराचे या ओनराची एनओसी घेवंक ना, कांय नासतना एक काम चालू आसा. पंचायतीन स्टॉप वर्क नोटीसूय काडलेले आसा, फ्लाइंग स्क्वॉडूय येयलेलो आसा, मामलादारूय येयलेलो आसा, कलेक्टरूय येयलेलो आसा. पूण तोरी पासून हे बायपास करून, हे ऑथॉरिटीजा बायपास करून, ओव्हर रूल करून हे काम चालू जाल्लें आसा. सो आमी पयलींच्यान सांगता की हे डबल ट्रेकिंगाचें काम पयलींच्यान जे स्टार्ट जाल्लें तेन्नाच्यानूच इलिगल जाल्लें. आयज तेंच्यांनी जबरदस्ती लँड एक्विजिशन केलें थोड्या एरियांनी, पयशे डिपॉझिट केले, पूण लँड ओनरांनी घेवना. सो जेन्ना घेवना तेन्ना काम तुमी स्टार्ट करपाक शकना. आनी हिंगा तरी एक्विजिशनूय जावना.